acquire knowledge, skill, expertise, which you will then take back home and with which you will join the rest of the country in rebuilding, repurposing, refocusing. There are interesting prospects for the country. I have said, I say it here to you, that in the next 3 years, Botswana must be spectacularly different from what it is now. Not just different, spectacularly different. 3 years. That's not a very long time. That means we must appreciate that we now have to act with a sense of urgency, desperate urgency. Batswana ba nnang mo Los Angeles ba ne ba nna le sebaka sa go buisana le tautona e le la ntlha ga e sala tsena mo pusong mme go ba hile monyeta wa go direla lehatshe la gabo ka nata. So we have a new political dispensation in Botswana, and I think this is an opportunity for the president. Is his first visit as the president in the US to update you in terms of his vision going forward, and also for you to be able to interact with him at the same time to tell him the opportunities that are actually available here in the US. How do you link with the rest of Botswana? Say thank you for coming to be with us this evening, for sharing your vision and hopes for the country with us and encouraging us to play our part. We are very hopeful that your government will make it very easy for us to bring our skills and talents and to help. And for that, we're very thankful. And to answer your call, yes, we will help make Botswana extraordinary. Tsamaiso ya go tsalana le go dirisana le mahatshe a mangwe ga lehatshe la Botswana go le baya mo tshiamelong e kgolo e gore beng gae le bone ba kgone go direla kwa mahatsheng a sele mme gape ba totobatse temogo ya lehatshe la gabo mo mahatsheng le go sologela molemo maitamo magolo a thabologo ya lehatshe ka bophara. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Los Angeles, California. Tautona advocate Boko le lekoko la gagwe kwa Amerika ba ne ba etela kwa madirelong a go agiwang dirokete a SpaceX Rocket Launch Factory le a go dirwang jalo Starlink Mini Production malatsi fela pele ga go ka romelwa kwa lefaufaung sa semmuso ga maranyane a satellite Botswana. Tona ya ditlheletsano le ditlamo Re David Tsere o ka ile fa puso e beile kwa pele dintlha tsa botlhokwa mo maitamong a go godisa itsholelo e ikaegileng ka dikitso le maranyane. O supile fa go beeletsa mo go direng ditshekatsheko tse di tseneletseng le ditlamo e le tselangwe e ka tolosa mosepele wa go tlhabolola itsholelo ya hatshe la Botswana. Tona Tsere a re ke ka mo maiteko a tsweletse a go simolodisa khansele e tla itebaganyang jalo le dikgang tse di masetla tsa lekgotla la National Technology and Research Council le ka lone le tla akaretsang tsotlhe tse di tla akuhisa maiteko le peeletso ya madi gareng ga tse dingwe go nonotsha jalo mosepele wa go tlhabolola lefatshe leno ga se nna la ruri. We are going to have a council, a National Technology and Research Council, and under that council we are going to sit two components, the funds that we are talking about. That fund, the first fund, is the Research and Development Fund. This fund it will be linked to the universities, the researchers, and everybody. That is your University of Botswana, your BUs. In fact, part of the reason why we are here under BUs because BUs benefited from this fund, research. Now, there is going to be the second one, innovation now, where we are going to implement whatever we have agreed that it's of importance to us. As a country, strategically, it's important to return from not only research but into a product. So, and we have started. Work has already started in that regard. So, I think in the long term, rahobona the benefits ya madi ara more research. Ha so re ke itumetse thata ka research ka gore in a way ha re develop. We don't see any products out there. Let's say di teng
we ithatelele gore ga go tswesente le madi a rona ra dirisa mo research a mantsi. To tell you the truth, it's well over 400 million annually. The main thing about the council is to try and cluster these issues so that they are aligned to the government objectives and where to go in terms of research. What do we want? What do we want to achieve? In the next 10 years, 15 years, what do we want to achieve? So we start putting money into that. And then eventually now we put money into the innovation and the actualization and commercial. Meri Dikgang ye mejalo le koko la Botswana le kwa America le na la etela gape madirelo a kompone ya Los Angeles Clean Tech Incubator kwa go ba thusitseng thata go sekaseka tswelopele ya lefatshe leno mo maitekong a go aga itsholelo ikagileng ka tse di sa kgotleleng tikologo le tsamaranyane. Kompone ya Clean Tech e bereka ka go ntsha ditirelo tse di rotloetsang ditlhamo le go dira ka mokgwa o gapegileng go thusa dikompone tse dipšwa go itshetlela. Le phata la ditlhaeletsano le ditlhamo le lemoga seabe sa makalana a tshwana Botswana Digital Innovation Hub se se tsamaelanang le sa Clean Tech, mme le eletsa go nonotsha ditsamaiso tsa lone go thusa dikompone tsa monogae go ka ikemela. Se se tla di thusa jalo go dira dithoto le ditirelo tse di ka thusang go tlisa ditlhabololo. Now, the take-home message, go on the concept e tanka umbrella for democratic change. Re tshwanetse re harologanye ha gare ga research, innovation and incubation and commercialization. What we have in Botswana, ke gore, say Beatrice for example, it would want to do research all the way to commercialization. And go on you will fail in the process because the process is late hard. Yaanong re tswa go ithuta ka ba Clean Tech gore bone ba focus on more research high city. They leverage on the universities, two major universities in Los Angeles. And these two universities, they produce the research. Bana ba sokolo ko le ma teachera ba research, ba swana ba researcher, bone and they will go in the catalog ya research and then pick what will be there within their interest. And I think I liked their concept of generating, trying to leverage on the waste and turning waste into some useful commodities, like how they made wood and they made something that looks like wood. Actually, he was comparing it to mopani tree, which I was very surprised. And it's very hard. I could feel it. It's very hard. And that they made a guitar, a whole guitar was made from those materials. It actually shows a real willingness in terms of leveraging on the ecosystem, and I mean that ecosystem into the renewable energy and the renewable aspect of our development. I think that was very good, and we'll think along those lines. We'll encourage our people to think along those lines so that we give funds in that regard as a ministry. Mi kharebuela mono khae motshwarela tautona renda banko sinati gaola the o supile lefatshe la Botswana le katlegela go dirisanya le la Kyrgyzstan le le kwa bogare jwa Asia. Re gaola the a re mona go nyeno lefatshe la Botswana le eletsa go dirisana le mafatshe a nang le dikhumo le dikitso. Renda ba buile se fa ne a mogela mothusa tona kgolo wa Kazakhstan Re Edil Baisalov tshokologong eno pego ka botlalo ka Kikantse Khumalo. Baeteledipele ba babedi ba gateletse botlhokwa jwa mafatshe a bone go amogana dikitso le go rutana bogolo jang ka mafatshe a bone a tshwana ka go dikaganyediwa ke a mangwe. Re gaola the a re lefa lefatshe la Botswana le dirile go bonala mo go tsa ditlhabololo go gontsi mo le ka go ithuta mo go la Kyrgyzstan bogolo jang mo mohameng wa maranyane le ditlhamo. We are alive to the strides you are making in digitalizing your country and how you have been able almost overnight to be able to provide virtually all your services digitally. This is a great inspiration. We are looking for partners that are ambitious like ourselves, partners that are looking into long-term relationships, that are in it for the long term. We are looking for partners
that have a depth of knowledge, a depth of insights, a depth of experiences that can add value to our own journey as a country. We are looking for partners with tremendous resources, money even. We are looking for partners that want to be part of our narrative, want to be part of who we are. Partners that will take joy into the things that give us joy. And some of the things that give us joy are the resources and the beautiful land that God has given us. Baisalov o ka ile fa lefatshe la Botswana e le sekgantshwane se se meletswang mathe a la kgolela puso ya batho ka batho le itsholelo e itshetetseng. We should have very much strong, very close relationship, and we admire this attitude. And Mr. Vice President, I can assure you that going in the future, it will not be only bilateral between Botswana and Kyrgyzstan, but I think in Botswana we will have a reliable partner in Southern Africa, and you likewise will have a great partner and a friend in Central Asia. Go eta ga Baisalov a romilwe ke puso ya Gagabo go bula dikgoro tsa botsalano fa gare ga lone le la Botswana jo bo solofelwang bo ka godisa ditirisanyo mo go tsa ngwao, itsholelo le kgolo ka kakaretso. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Va re tswelela le leeto leo la mothusa tona kgolo wa Kazakhstan. Mafatshe a Botswana le Kazakhstan a beile monwana ditumelano tsa go simolola botsalano jo bo tla sologela mafatshe o mabedi mosola. E rile amogela baeng go tsweng kwa Kazakhstan ba ba neng ba eteletswe pele jalo ke mothusa tona kgolo wa lefatshe leo Re Edil Baisalov. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale a bolela jalo fa botsalano jo bo tla thusa mafatshe a go bereka mmogo mo mohameng wa peeletso le wa go dira dithoto. O tsweletsa tlhalosa fa tshwaragano e tla thusa mafatshe a go amogana boitseanape go abelana kunkuru ya tsa bojanala, temothuo le meepo. Kwa bofelong Re Butale o supile fa botsalano le lefatshe la Kazakhstan bo tla tsamaya ka thelelo ka mafatshe o mabedi a dumela hela thata mo pusong ya batho ka batho mmogo le gone go tlhabolola matshelo a tšhaba a one. I think we need then also, following the establishment of these relations, to ensure that we put in place mechanisms of sustaining these relations going forward, and ensuring that they are mutually beneficial. We're already on a good starting point. The fact that we believe in the same things and we are like-minded. You being a major player in the area of hydropower, we believe that we can also learn from them. We have our own plans and inadequacies in that space. We believe this relationship will open an opportunity for us to collaborate and learn. We are endowed with good hydro situation. We are already 97% on clean renewable energy, but we will be doubling our hydro production in the next 5 years. And then, of course, we're having huge solar projects, because it turns out that when you are a mountainous country, actually putting those solar panels in our country generates more electricity than, for example, in the Middle Eastern Arabian deserts, because it turns out the sun is much more powerful in the higher altitude. So we have good plants and also wind energy. Puso e kgothaleditse banana go tswelela ba rotloetsa kagiso le thokgamo mo kgaolong ya Aforika. Lefatshe la Botswana ke leloko la lekgotla le rotloetsang kagiso le thitibalo mo Aforika la African Union Peace and Security Council. Mme ke ka mo le neng la rotloetsa banana ba lone go nna le seabe mo mererong ya kagiso. Makoru Kempharon
tota marutlwa mpho ke leboge e seng mpho a rona. Go nna le seabe ga banana mo dithutapuisanong le merero ya tsa kagiso le tshireletso go botlhokwa mo kgaolong ya borwa jwa Aforika ka go thusa gore ba nne le kemedi go rotloetsa mafatshe a bone go thoma mebereko le go rotloetsa mowa wa bojammogo. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Penyo Butale yo neng le sebui kwa thutapuisanong o rotloeditse banana go tsaya maikarabelo a go nna baeteledipele ba kamoso. As a government, our leadership is firmly grounded in human rights. I'm here today to say to you, young people, you must, and I will join you in saying it loudly, that nothing for you without you. We also take our responsibility for peace and security as a government and as a country seriously. That is why we continue to share the example of Botswana's smooth government transition after our recent elections as a testament to our respect for the will of the people and our commitment to peace and security. Banana ba neng ba tsene thutapuisano ba ne ba tlhalosa se ba se solofetseng mo baeteledipele ba mafatshe a bone. You'll realize that we have different partners. We have the African Union, SADC, COMESA, Women Lead Africa, which is a local NGO based in Botswana. But we also have different young people also from the government, the National Youth Councils. Because from here, the normative framework, youth, peace and security, develop AU, SADC, COMESA, but also as young people, where do we go? All young people that are present here today at this workshop really do take into consideration the capacity that they get and ensure that they implement it back home to basically do skill sharing, ensure that we collaborate across border and just to basically consolidate and work towards driving peace and security within the region. In this particular workshop, we are trying to expand the need for bringing youth to makers of peace, and in that regard we are going to introduce a number of normative frameworks that are available at the African Union and the regional economic communities, and through that particular understanding we are hoping countries are going to develop national action plans in their own respective constituencies. Puso ya lefatshe leno ya re eta dira tsotlhe tse di maleba go ema nokeng banana mo maikarabelong a bone a go rotloetsa kagiso le tshireletso mo mafatsheng ka go farologana. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Wetswa le gona tsubantshe gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la laboraro. Ga re tswelela moepo wa magala wa Morupule yo sa leng o simolola kepo ya magala ka ngwaga wa 1973 o supile fa go hema dintsho mo meepong wa bone mo ngwageng tse 24 go fitlheletswe ka go bereka ka bonnokopila le go sala morago ditsetlana tse di maleba tsa ipabalelo mo tirong. Se se buile ke mogolwana yo ka metseng tsa ipabalelo kwa moepong o fa o simolodisa maitlamo a bone a mapsa a ipabalelo a ntlha a gogang jalo go fitla ka ngwaga wa 2027. Ga ba riele mmereki o na le ko mogolwane wa tsa ipabalelo mo moepong wa magala Morupule me Patricia Nkuna a re ile ba moepo ba ipelela katego ya gore badiri ba bone ba hitheletse malatsi a le 207 go sena dikotsi mo moepong wa bone. A re se se itheletswe ka tirisanyo mmogo gareng ga babereki le bana le seabe. Today is about reaffirming tshimolediso ya maitamo a rona mo tsatsing leno e botlhokwa. Ga se puo hela ke sela e re batang go e sala morago go hitelela maitamo a rona a go hema dikgobalo le dintsho. Re tswelela ka go ikana gore moepo wa Morupule coal mine o tla tswelela go babalesegile mme re tlhokana le go diragatsa seo. Maitamo a rona a mašwa a bopilweng a supa bokgoni jo re nang le jone go tokagatsa seemo. things around and solidify our commitment to zero harm. Go bereka ka nata le tshireletsego e kwa godimo babereki go kgontshitse gape gore moepo go ge dingwaga di le 24 o sa kwadise tategelo ya botshelo e manang le dikotsi tse di diragalang mo moepong. Le fa go ntse jalo mookamedi wa Morupule coal mine a re le fa ba itumela dikatego tseo o kgothatsa badiri gore ba seka ba itebala. First, let us celebrate
an achievement that is truly remarkable. 24 years without a fatality. This is a testament to your dedication, your vigilance, and our collective commitment to safety. Pele tari itumele pitelo ya ngwaga tse 24 go sena yo latlhegetsweng ke botshelo. Se ke bosupi jwa bonokopilo jo le nang le jone mo tirong ya lona. Mongwe le mongwe yo ga tsatsi leno o na le seabe mo go direng gore moepo o nne o babalesegile. Mme ga re a tshwanela go nna le boitsemo mo tirong jaaka sekano sa rona se bua. In doing that. Now the strategy itself, #0harm, our pledge, our purpose, our pride for excellence. Re ka gakologela la haele sengwe hela se le sengwe hela mo puong tsotlhe kana dibui tsotlhe tseneng di le. We will become better individuals if we remember just the one. Ha re ka gakologela bonnya jo re bo utuleng tsatsing leno, re tla nna batho ba botoka. Bonnyane jo re bo setseng bo ka re kgontsha gore re nne re babalesegile mo tirong. Rothe re tagano go bereka, mme se se botoka ke go boela mo lapeng re babalesegile rothe. Every day. Key thing is that we all come here to work, but what is important is we must all go home. Bereki bothe ba moepo ba kgothaditse gore ba tshele ka maitama a go ipaballa mo tirong ka e le one tsela e papametseng ya go netefatsa gore moepo o tswelela ka go hithelela maitama a ona a go hema dikotsi le tathegelo ya matshelo. Ke Brele Mereki, Botswana Television, Phalape. Ofisi ya Gatautona e itebagantseng le bobegadikgang e tlhomile lekoko le le tla dirang ditshekatsheko tse di tseneletseng ka melao yotlhe ya mang bobegadikgang. Lekoko le tla tlhoma ditsetlana tsa melao tse di tla netefatsang gore bobegadikgang bo gololesegile ebile ga bo tseye letlhakore lepe. Se tsamaelana jalo le maiteko a puso a go tlisa kgololesego le tswelelopele mo mehameng wa bobegadikgang. Lekoko le tla kanoka melao yotlhe e leng teng e kgoreletsang kgololesego ya bobegadikgang go dira gore ditsetlana tseo di tsamaelane le tsa mafatshe. Lekoko le gape le tla dirisana le seabe go balelwa baitsanape ba bobegadikgang ba molao le makgotla a ikemetseng go netefatsa fa maikutlo le megopolo yotlhe e tsewa mmago. Mme gare le batsa mafatshe a sele bogolo jang mo kgaolong ya borwa jwa Aforika, ditsulu di tsa M23 tse di engwe nnokeng ke lefatshe la Rwanda di thupile balwetse ba le 130 kwa dipateleng tse pedi kwa toropong ya Goma e kwa botlhaba jalo jwa Democratic Republic of Congo. Ditsulu tse di ne tsa thopa balwetse ba le 116 kwa sepateleng sa CBCA Ndosho le ba bangwe ba le 15 kwa go Sahila Africa ba go belelwang le masola a DRC kgotsa batlhabani ba lekgotla la Wazalendo le le mempuso nokeng. Ofisi ya ditshwanelo tsa batho ya lekgotla la ditšhaba e kopile gore ba thupilweng ba gololwe ka ponyo ya leitlho. Ga re tsamaha re hetela kwa go watsa metshameko kgaitsedi yake go segonkwe gore a go thobise. Tle go leboge Benson mme ke re dumela wetsotlhe yo fano ke go segonkwe yo ke tlabe ke go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana Tonight mme ke gore letlhe a re tsene mo go tsone ka tlhamalalo. E re jaaka dipaakanyo tsa go tshegetsa lebelo la Botswana Golden Grand Prix mo kgweding e tlang di tsweletse bontlha bongwe jwa komiti e bakanyetsang lebelo leo bo setse bo tlhomilwe mme tla bo eteletswe pele ke Steven bo thasitse jaaka modulasetilo wa yone a rutlwa go le gontsi ka Victoria Dikgang. E le go tswelela ba tlhomamisa fa dipaakanyo di tswelela ka bokgabane ebile go na le ba ba tsereng boikarabelo jwa seo go tlhophilwe komiti e rulaganyetsang lebelo leo e solofetsweng go kgaogelwa ke mpetšhane go dira tse di maleba ebile ka nako. Mo nakong eno barulaganyi ba setse ba kgonne go bona morotloetsi mogolo wa lebelo ebile ba solofetse gore dipaakanyo tsa lebala legolo la setšhaba le tla bong le tshegeditse lebelo di bo di wetse kgwedi eno ya bokhutlong.
Gorang goreng go tlabe go sampe go na le a 10-day gap e gagare e leng gore we can still try and have a road to BGGP e re ka kgonang goreng re bona gore sengwe le sengwe se siame ke letse ke le go lebale maabane the progress is going on so well nka tswa ke sena that much more of information ya gore go tsamaya jang but looking at the status ya ka nne ba simolla la ba lenteng it is going on very well. Mo godimo ga komiti e baakanyetsang lebelo go tlhomilwe mogokaganyi wa batabogi yo tiro ya gagwe e tla bongileng go senka batshameki ba seemo se se go godimo ba ba tsileng go phadisanya mo lebelong le. I can confirm is we are going to be having se ke ka se rurufatsang ke gore batabogi ba tla bong ba phadisana ke bomampodi ba di-Olimpiki batabogi ba ba gaisitseng lefatshe ka bophara ga mmogo le bomampodi ba kgaolo ya Aforika. Elite athletes tse di teng mo lehatsheng la Botswana all of them ba re ba itseng ba tla ba le teng di-ticket di ntse yalo 50 pula for now early bird be go nna le tsa 250 VIP be nna 500 pula. Go rekisiwa ga ditikete go setse go buletswe jaaka di rekisiwa ka maranyane kgotsa web ticket ga mmogo le mo marekisetsong a mangwe a dijo. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Farozwelela mokamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo a re thutuntsho ya go tlotlomatsa itshireletso ka mabaleng a metshameko a kgwele dinao e tlile go tlhatlhelela bana le seabe ba itshireletso mo metshamekong ka dikitso tse di tla ba thusang go diragatsa ditsamaiso tsa itshireletso ka mabaleng. Lekgotla la BFA le segeditse thutuntsho ya malatsi a mararo ya itshireletso kwa Francistown e tsamaiswang ke lekgotla la CAF. Karabo Sebele o go tshwaretse dintlha. Lebala la metshameko la Obeditani Chilume le tla dirisiwa e le lehelo la ikatiso le itutuntsho ebile le maleba ka jana ke lone fela monoga e le tshegetsang metshameko e kwa godimo ya lekgotla la CAF. Ka jalo BFA e kukwantse maloko a bone le makalana a mangwe a puso a itshireletso a tshwana a sepodisi sa Botswana go tla go anywa dikitso tse di kwa godimo mo itutuntsong ya CAF Safety and Security ka jana fa go sena itshireletso e maleba kwa mabaleng kgwele ya dinao e tla bo e le mo diphatseng. Re lemoga gore ntse re na le dikgwetlho tse dintsi kwa mabaleng a rona tse le gore di re tshwenya mme ebile gape ne di dira gore go mo re ka nna ra nna le dikotlhao tse di tswang gone ko CAF gore metshameko ya kgwele ya dinao mo Botswana e di buya ka leitlho le le sa siamang. We've got 17 regions. E be re nna le Botswana Football League which is our elite league. E be re nna le National First Division le women football. Me re na le other stakeholders like your BDF, your police, the stadium managers ba rena ba BNC. So all this personnel are represented here because ke bona ba le gore re bile mo gona gore ga go tera matshameko ngana re ba ka tsa matshameko in terms of safety and security ke bona ba re teletse ko pele. And also not only at national teams but le gore hela di league tsa rona go nne le selebego se le gore safety and security is paramount ka gore le our play rules and regulations di a buela sela sentle gore security is paramount at the field of play. Mfolo a re itutuntsho e tla akaretsa dikarolo di le mmalwa tsa itshireletso kwa mabaleng. There's the protection of the crowd, the protection of the players, and the protection of the VVIP, and also the issues of protocol. So tsone di khantsena ke tsone gore di lebile gore ga re di tshwere sentle, the crowd is protected, the players are protected, the VIPs are protected, the families that comes to watch the match are protected. Our protocol now is intact. Go na le ditsetlana tse re di lebelelang pele fa metshameko e simolola go tlhomamisa fa tshireletso e le ya maemo a go godimo. There are certain procedures and processes you do the checklist every day to make sure that how the kick off all this checklist in terms of safety and security have been cleared and we are all protected. Ba ba tlhatlhelelwang dikitso ba itlama go ithuta go le gontsi gore ba ye go tokafatsa tsamaiso ya itshireletso kwa ditlhopheng tsa bone. Ke initiative e lebegang e tla re tswela mosola thata ka ba CAF ba lebile gore ba tle ba oketse selebego sa kgwele dinao mono le sa itshireletsego ya rona re le ba tsamaisi itshireletsego ya
ba latedi tshireletsego ya le batsa karolo botlhe ka kakaretso. Lehatshe la Botswana ke la bo 20 go akola itutuntsho e mo Afrika mme tla wela ka la bona wa beke eno. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Tuela ka tselentsi jalo re khantsa mosamko tsana ko eno wetso ke re a re bo re kopana khantse jana kana kwa bofera bongwe ja ke tla be ke wa go dinela gape ka puo ya Seesemane be ke re wetso tle sala sentle ka tsona sebaka a re bo re go gakole ditlhogo gape. Tautuna Boko kopile Botswana ba ba nnang kwa Amerika gore go ra motho go thebe phatso. Go itsalanya ga hatseleno le a humileng bobe go le botlhokwa ka jana go ka bangwa ka motlhofo go tla go dira dikgwebo mono. Fomogotsa metshameko ya dipaakanyo tsa go tshegetsa lebelo la Botswana Golden Grand Prix di bulelwa di tsamaya sentle. Wetsone dile ka loga go di fela nako ke yone gangwe le gape nnang re patapatile ra kgwela jalo kwa go batepolo ape go utlwa ka maemo a bosa. Morakana moša ga o lapisi a nne kagiso. Melang bagaetsong ka mogeleng ka semo sa rapi se dira ke leader wa dikgomo mme fa re lebela pula e re gatise mo mosong ono. Shaka wa Metrical Station le somele bone, Valhoek Primary School le somele bongwe, Qanagas Research bofera bongwe, Mamuno Primary School botlhano, West Hana High Primary School gone re gatisitse bongwe. Fa re lebela sensalapi maitsebeng ana se re subetsa maruma a felo mangwe a lefatshe leno. Moses la ka moso gona se re go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka gona la pula diphefo di khadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsang habe le chobe. Mo a phakele gona se go ikutlwa tsego le bothito mo dikgaolong tsa le gare le bokone botlhaba ka lesome le fera bedi go ya go lesome le bofera bongwe mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se go ikutlwa tsego le mogote ka masome a mabedi. Fa re lebela mo tshokolong gona se go ikutlwa tsego le bothito mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka masome a mabedi le bofera bedi go ya go masome a mararo le bobedi. Fa re lebela ditoropong mo Afrika gona se re bothibile ka bontlhabong go Qebega Antananarivo Jerusalem ga mmogo le Nairobi ka masome a mararo le bobedi ko Nairobi masome a mararo le bone ko Jerusalem masome a mabedi le bofera bedi ko Antananarivo fa go Qebega gona se masome a mabedi le botlhano. Addis Ababa gona se re go thibile ka bontlhabong ka masome a mabedi le bofera bobedi. Khartoum mo go leng Njamena gona se re go apogile ka masome a mararo le bofera bongwe ko Njamena masome a mararo le botlhano ko Khartoum. Cairo le Tripoli gona se tsipula ka lesome le bofera bongwe ko Tripoli masome a mabedi le bobedi ko Cairo. Ke sone se se masalapi a ine boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children